तर हे ट्युटोरियल मी बनवतोय अबाउट हाऊ टू डाउनलोड टॉरेंट्स फ्रॉम द इंटरनेट सेफली. सो ये वर्ड सेफली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर सर्वात पहिले तुम्हाला एक ब्राउझर लागेल. तुमच्याकडे जर एज असला तर आय वुड रेकमेंड की तुम्ही इथं एज ओपन करा आणि इधर क्रोम, फायरफॉक्स किंवा ब्रेव्ह या तीनपैकी कुठलाही एक ब्राउझर डाउनलोड करा. तर माझ्याकडे ऑलरेडी क्रोम आहे, फायरफॉक्स आहे, ब्रेव्ह आहे. इतक्या सगळ्या ब्राउझर्सची गरज पडत नाही, कुठलाही एक ब्राउझर चालून जाईल. बट आय वुड रेकमेंड इधर क्रोम और फायरफॉक्स. तर आपण क्रोम ओपन करूयात. तर क्रोममध्ये आता तीन गोष्टींची सर्वात पहिले गरज आहे तुम्हाला टॉरेंट्स डाउनलोड करायच्या आधी. तर एक म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल की कधी टॉरेंटच्या वेबसाईट्सवर जाता किंवा कुठल्याही वेबसाईटवर जाता, तिथे ॲडव्हर्टाइजमेंट्स असतात आणि एक ॲडव्हर्टाइजमेंटवर चुकून क्लिक झालं तर आपण दुसरं पेज ओपन होतं किंवा दुसरा विंडो ओपन होतो आणि मग तिथे कधी कधी व्हायरसेस असतात किंवा मालवेअर असतं. तर हे सगळं प्रिव्हेंट करण्यासाठी सर्वात पहिलं तुम्ही क्रोम किंवा फायरफॉक्स इधर क्रोम ओपन केलं तर इथं हॅमबर्गर मेन्यू जो आहे इथं राईट साईडला त्याच्यावर क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर मोर टूल्समध्ये जावा, तिकडे एक्सटेन्शन्स असेल त्या एक्सटेन्शन्सवर क्लिक करा. तर आपल्याकडे आता कुठली एक्सटेन्शन इन्स्टॉल नाही आहे, तर मी सर्वात पहिलं क्रोम वेब स्टोअरवरती जावा. आता इथे सर्च द स्टोअर, तर एक्सटेन्शन्सची इथे जसं गुगलवरती प्ले स्टोअर असतं किंवा तुमच्या आय ओ एसवरती ॲप स्टोअर आहे, तसं क्रोम ब्राउझरसाठी काही एक्सटेन्शन्स असतात किंवा छोटे ॲप्स म्हणू शकता. तर या एक्सटेन्शन्सना सर्वात पहिलं सर्च आपल्याला करायचं आहे ॲड ब्लॉकसाठी. तर ॲड ब्लॉक असं टाईप करा सर्च बारमध्ये इथे आणि एंटर दाबा. मग इथे रिझल्ट्स येतील. तर यामधलं एक चांगला ॲड ब्लॉकर ऑप्शन्स भरपूर आहेत. तुम्हाला करायचं असलं तर वेगवेगळे ट्राय करू शकता, पण एका वेळेस 2-3 करायचे नाहीत. कुठलेही एक एक्सटेन्शन एका वेळेस चालू ठेवायचं. तर इथं मला ॲड ब्लॉक प्लस जे आहे ते मी रेकमेंड करतो. तर ते ॲड टू क्रोम करा. एक पॉपअप येईल, इथे ॲड एक्सटेन्शन करा. मग ते एक्सटेन्शन जे आहे ते डाउनलोड होईल आणि तुम्हाला एक नोटिफिकेशन येईल इन्स्टॉलेशन सक्सेसफुल म्हणून. तर यू कॅन क्लोज इट नाव. तर इथे दिसतं की आपल्याला एक्सटेन्शन ॲड झालेलं आहे. तर तुम्हाला इथे माझा माऊस फॉलो केला तर इथे तुम्हाला टॉप राईटला एक आयकन दिसेल. तो इथे दिस इज आयकन फॉर ॲड ब्लॉक प्लस. तो इट नॅच बाय डिफॉल्ट इट विल ब्लॉक सम ॲड्स. तर तुम्ही जर यूट्यूब ओपन केलं तर तुम्हाला दिसेल की इथं कुठलीही ॲड दिसत नाही आहे. तुम्ही कुठलाही व्हिडिओ सुरू केला, जसं की हा टी सिरीजचा व्हिडिओ, तर ॲड येत नाही, डायरेक्ट व्हिडिओ चालू होतो. तर इट्स क्वाईट युजफुल फॉर दॅट की तुम्हाला ॲड्स जर नको असले कुठल्याही यूट्यूबवर किंवा कुठल्याही फेसबुकवर किंवा इकडं तिकडं, तर इट्स व्हेरी युजफुल फॉर दॅट. सो यू कॅन सी की ॲड ब्लॉक प्लस गिव्स यू अ नंबर ओव्हर हिअर की 7 ॲड्स ब्लॉक केलेल्या आहेत. ठीक आहे, 7 ऑन दिस पेज. तो आपल्याला ह्या वेबसाईटची काम नाही आहे, आपल्याला टॉरेंटची वेबसाईट ओपन करायची आहे. तर आय एम गोइंग टू रेकमेंड अ टॉरेंट वेबसाईट. इट्स कॉल्ड 1337x.com.to. So it's 1337x.to. Okay. तर you'll see that this website ही ओपनच होणार नाही किंवा ही वेबसाईट मोस्टली ब्लॉक्ड आहे इंडियामध्ये. तर वॉट यू कॅन डू फॉर दॅट इज, तुम्हाला अजून एक एक्सटेन्शन डाउनलोड करायचं आहे. तर ते आहे एक VPN. तो VPNचा मतलब होता है वर्चुअल प्रायव्हेट नेटवर्क. तो तुम्ही मोर टूल्स, एक्सटेन्शन्स, क्रोम वेब स्टोअर, तो इथं आता ऑलरेडी एक इन्स्टॉल्ड आहे, त्यामुळे इथं ते नोटिफिकेशन दिसणार नाही. तर तुम्ही लेफ्ट साईडला जो हा हॅमबर्गर मेन्यू आहे तो ओपन करा आणि त्याच्या खाली इथे आहे ओपन क्रोम वेब स्टोअर, त्यावर क्लिक करा. नाव यू विल बी लुकिंग फॉर अ VPN, वर्चुअल प्रायव्हेट नेटवर्क. सो जस्ट टाइप VPN. आई विल एक्सप्लेन इन अ वाइल बिट कि VPN क्या करता है. तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू जस्ट क्लिक ऑन मोर एक्सटेंशंस. So a lot of pre-VPN options. You can use any one of them, but they may not be so secure or trustworthy. So in that case, I'd recommend a VPN called TunnelBear. So you just type TunnelBear in the search bar. TunnelBear. Click enter. So TunnelBear add to Chrome करा. TunnelBear VPN. TunnelBearचा ब्लॉकर किंवा रिमेंबर नाही यूज करायचं. TunnelBear VPN. So you just add it to Chrome. Add extension. So TunnelBear VPN has been added to Chrome. Alright, so you can close this. जर तुम्ही होम पेजला आलात तर इथे TunnelBear दिसत आहे आणि इथे ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये सध्या. दॅट इज बिकॉज इट इज टर्न्ड ऑफ.
सो तुम्हाला ते ऑन करायच्या आधी एकदा रजिस्टर करावं लागतं. अँड आय वुड रेकमेंड हायली की तुम्ही टनलवर वापरा, कुठल्याही ईमेल ॲड्रेसनं रजिस्टर करा. बिकॉज टनलवेअर इज क्वाईट सिक्युअर अँड ट्रस्टवर्दी. मी टनलवेअर बरेच वर्ष झाले वापरतो. तर यू विल बी creating a tunnel bear. So you type in your email and your password and you'll be doing create account. I already have an account, so I'm going to log into that. So type in the email address and the password. So iqr0@gmail.com and password okay. So don't save passwords, I don't recommend doing that. And so I've logged in. Now if I click over here on the icon, you'll see that I have 1716 MB of data remaining. So by default with the free VPN service you'll get about 1 GB or 1.5 GB of data, तो or 500 MB, I'm not exactly sure. मेरे पास तो इतना है because I got 2 GB for some reason. तो if you go to now I'll explain what a VPN does first and then we'll see how to use it. So दो extensions, एक AdBlock और एक VPN, TunnelBear is recommended. So here you can choose a country which you want to tunnel to. So I'm just going to choose Switzerland. You can choose any other country, it's not an issue, and just turn it on. So this is turned on now. So what the VPN does is कि there are some sites which are blocked in India. So अगर आपको वो sites को access करना है या फिर आपको YouTube पेज चाहिए जो से US का होता है, just to see कि वहाँ पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो if you switch it to United States and then you click on YouTube, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स का यूट्यूब का लैंडिंग पेज आएगा या होम पेज जो यूएस का होगा. सो इफ़ यू गो टू दैट एंड यू क्लिक ऑन ट्रेंडिंग, you'll be able to see all the trending page of United States कि आज क्या चल रहा है ट्रेंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स में. So you can also check, you can just search for what is my IP, and you'll see that this is your IP right now. And if you click for more details, just click on the first result and this will take you to a website which gives you more details about your IP. So this will say that what your IP is this and it's from United States. So to all websites that you visit, you'll be appearing as if you're in United States. So now you can access this website that I was saying for the torrents. So this is 1337x.to and it's secure with HTTPS. So you click on full home page, top 100 or trending. So this is the website and you can search directly for whatever you want. Make sure the spellings are correct. So say you want to download Guardians of the Galaxy, so you can just say Guardians and search. So click on the search button. Enter key will not work on this, so just like it usually does in search bars. So you'll see that you have a list of options. Say this is 1080p, this is 720p, whatever you want to download you can. 720p generally थोड़ा कम data use करता है. So you can sort by seeders, leechers or size. So seeders generally होते हैं जहाँ से आप download करेंगे. Leechers are those जो download कर रहे हैं. So you can see there are 1800 seeds and about 300 downloaders. So you can sort by size. And see this is 61 GB का print है ये, because this is 4K Blu-ray and it is encoded in HEVC with 7.1 audio output. We don't need that on a laptop or a desktop computer. So you can again sort by size in descending का ascending order में करें. So you'll get the smallest size. Now this is obviously fake. Okay, wait, ये मत करो. Just sort by seeders and then just choose whichever one is so you can just choose whichever one you want to download, and I'll say 720p or 1080p. मैं 1080p करना चाहता हूँ, तो I'll just click on that. Guardians of the Galaxy Volume 2 1080p.
So because you're using a VPN, it might be a bit slow, but it's fine. Usually इतना time नहीं लगता है. For some reason it's taking time right now, but even if it's a VPN, it's fine. Yeah. So you'll see that Galaxy 720p. Now just click on magnet download or torrent download. Now at this point, wait a minute. I'll recommend that you download a good torrent downloader, or a torrent client as it's called. So I would recommend a client called QBitTorrent. So this is QBitTorrent. Just search for it. Now I know a lot of you must be using maybe uTorrent or some other torrent client. I would recommend just uninstall those and just download QBitTorrent because it's open source. There are no ads absolutely in it, and it works like a charm. So you can download it from FossHub or from SourceForge. Either one is good. So just go to FossHub and let's download the 64-bit or the 32-bit version, whichever account computer you have. I would recommend 64-bit because I think most people have 64-bit computers. You need not check, just download it. If it doesn't install, you can download the 32-bit version, but 64-bit version is recommended for all of you. So it will start downloading. Now because you have this thing turned on, just turn it off for a minute so that your speed will be better. Okay, just cancel download if you have. So I've turned it off now. I'll just click on the download link once again so that it downloads just via the normal internet. So you'll see it's quicker because I'm not using the VPN right now. If you actually buy a VPN, which is buy a subscription for the VPN, you'll get full speeds. But because we are using the free version, it might be slightly slower. So QBitTorrent download हो गया है. You open it. So just click on it, then say yes. अब ये इंस्टॉल करेगा. Previous installation was detected. It will be uninstalled. It will lead in user settings because मेरे पास पहले से installed है. So you can just click OK. Next. I accept the terms of agreement. Next. ये ऐसे टिक मार्क रहने दीजिए. And you can click Start QBitTorrent on Windows Startup. अगर आपका PC slow है, in that case ऐसे untick कर दीजिए. So I'm just going to click on it कि ये करिए and create desktop shortcut. So that also I want one. So you can choose opt out of it. बाकी सब ऑन रखे तो भी कोई मतलब टिक मार्क रखिए तो देयर इज नो इशू विद दैट. नेक्स्ट इंस्टॉल. तो आपको इंस्टॉल क्या करना है. सो बट डिफॉल्ट इज सी प्रोग्राम फाइल्स QBitTorrent. आई वुड recommend you keep it that way. You can also change the path if you want to, but just say install, launch QBitTorrent, finish. So QBitTorrent, just click on this I agree, and this is the software. So you can close it. तो ये बंद नहीं होगा. It will be minimized to the tray. So यहाँ पर रहेगा ये. Okay, now you can click on magnet download or torrent download. If you click on torrent download, torrent file download होगा. But because you've already installed QBitTorrent, you just click on magnet download. There you'll give a prompt, open QBitTorrent. You click on that and then just click OK. If you want to change the path where it is saved, you can change that. The default is downloads, so you just leave it that way. OK. So you'll see कि यहाँ पे torrent download शुरू हो गया. Okay, and you can see the download speed up. So if you click on it and go to general, you'll see the availability. So the files are available and it has been downloaded right now, but you can see the random parts of the file are being downloaded. So if you want, you can right click on this and go to download in sequential order. If you click on that, then you'll see that the file will be start downloading from the start. So as it is being downloaded, you can start playing the file. So you need not wait for the whole download to be completed. Secondly, you can also right click on it and go to limit upload rate, and you can just limit it to 10 KB, or if you have a data limit, or you can keep it unlimited, but I would recommend I keep it usually at this.
ताकि फाइल पूरा डाउनलोड होने के बाद वो आप सीडिंग ना करें उसका. इट्स रिकमेंडेड कि आप सीड करें ताकि बाकी लोगों को अवेलेबल रहे ये फाइल, बट बिकॉज यू सी द अवेलेबिलिटी रेशियो इज 27, तो बहुत सारी सीड है, यू नीड नॉट सीड इट टू. So after the download is finished, you can just pause the download. Okay, so it's downloading right now. If you go to HTTP sources, peers, you'll see that the file is being downloaded from these IP addresses. So these are other torrent users जिनके पास ये already downloaded है file, and I'm just taking parts of the file from them. So this is how torrents work. So you can see which where it is the speed. You can sort by download speed. You don't need to know this, I'm just telling you. You can see which country or region they are from. So कुछ United States से है, कुछ is it Sri Lanka maybe, this is South Africa, तो I don't know what this flag is for, maybe Philippines, yeah, okay. prompt भी देता है. So from across the globe, और जो भी torrent users है वहाँ से उनके पास से आप torrent डाउनलोड कर रहे हैं. So if you want to play it, I would recommend again कि आप VLC डाउनलोड करें. So VLC, search for it. Just go to the official site and just click on download VLC. तो आपके पास VLC आ जाएगा. So VLC डाउनलोड हो रहा है. So you can see almost 50% of the file is been done downloading. I can actually start playing it now because इसका जो initial part है file का ये download हो गया है. And so you can just start playing as you're watching the movie. The rest of it will be downloaded, so you do not worry about it. तो 1 मिनट के लिए मैं pause कर देता हूँ just so that VLC फटाफट डाउनलोड हो जाए. So अब VLC फटाफट डाउनलोड हो गया है, तो I'll just resume it. So आप play button पे क्लिक कर सकते हैं, या यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड से रिज्यूम, तो ये फिर से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा. सो लेट्स इंस्टॉल VLC. just click on next and it will install. तो VLC इंस्टॉल हो गया है. So let's run VLC media player if you want to run it. Allow metadata access and regular check for VLC updates. You can untick this or keep it ticked, it's not an issue. I keep it ticked usually. So say continue. Now I'm going to show you one more trick which will help you out. So you can see subtitles, but अगर आपके पास subtitles नहीं है तो you can just go to view VL sub. This is an extension for VLC or a plugin for VLC, and this is for downloading subtitle files. So इसका हम use करेंगे after we start playing it. So it's still downloading, but I'll go to the downloads folder. Go to the downloads folder and you can just right click on this first, go to properties, change, opens with films and TV, so just change it to VLC, click OK and click apply. So इससे अब जो भी आपके पास वीडियो फाइल्स है, they're all by default open in VLC. Okay, so you can see the icon has changed to one that shows VLC. So just double click on it and you can see that the movie has started playing, and it's pretty good quality. So much. No, I actually agree with now Drax you want on to this. download, That's horribly important. because I'm talking. So you can right click on it, just go to video, subtitles, and you can see there is no subtitle file or track by default. So what you can do is just go to view VL sub, and either you can search by hash or search by name. If you search by name, just click on it. So VLC will access the internet and search for files, and it will make them available. So you can try this. So the first one, I'm going to click on it and just say download selection. So subtitle track added, subtitles loaded. So you just minimize this or close this window, and now if you play Right now. Oh, okay. you'll get the Sure, subtitles. well. Now No, if you want to disable the seriously. subtitles, you can just right click on it, go to subtitles, subtract, and disable. So you won't have the subtitles. I side with Drax. And again, just right click if you want to enable those. So subtitle, subtract, track 1. No, I understand that. You're being very serious right now.
I can clearly see you winking. and you'll have the Damn it, subtitles. I'm using my left eye? So that's it. I'm going to close this. That's pretty much the whole process. So just once a reminder, you need a Chrome or Firefox browser. Download two extensions. First is AdBlock Plus, second is TunnelBear. Yeah, so you need two extensions, AdBlock Plus and TunnelBear. TunnelBear, you'll need to create an account. Just do that, and you can then choose whichever country you want to tunnel to and click done, and then turn it on. Now you'll be turning it on only when you are visiting 1337x.to or the torrent website, so that it is accessible to you. So just a revision once again. So say you want to download Onward, just click on Onward, go to Magnet Download, open QBitTorrent. This will open up QBitTorrent, and just click OK, and you'll see that it has started downloading. So Onward will start downloading too. Now this is almost complete, Guardians of the Galaxy. Now I'll tell you what to do with it. So I'll just pause Onward for a bit so that ये finish हो जाएगा. आत्ता मला लक्षात आलं, मी मराठीमध्ये व्हिडिओ स्टार्ट केला, मग मध्येच मी हिंदीमध्ये बोलायला लागलो आणि मग इंग्लिशमध्ये. सो गार्डियन्स ऑफ द गॅलेक्सीला तुम्ही पॉज करा. तो डाउनलोड झाल्यानंतर यू कॅन जस्ट क्लिक ऑन, so that it stops seeding, because what seeding means is you'll be basically uploading. So if somebody else is downloading it, parts of this file will be sent to them. So आपका data use होगा इसमें. So if you have unlimited, it's not an issue. But if you have a limited data plan, after the download is finished, so you can look at some stats over here कि downloaded कितना हुआ है, कितना speed से download हो रहा है, and upload speed क्या है. So I've limited the upload speed to 10 kbps. So the upload is happening, and you can see by this time I've uploaded about 2 MB of data, which is fine, which is not a problem. So download is almost finished. तो ये 100% हो जाने के बाद it will say seeding. So you're not downloading the file anymore, but now if anybody needs it, you're uploading it to them, but the speed is limited, so data is not being used as much. But आप इसे just right click करके pause कर दीजिए, then it will say completed. Okay, so neither are you downloading it now, or neither are you uploading it. So इसके बाद you can just resume your download for the next movie that you set, and ये भी complete होने के बाद just automatically just click on pause. This is it. One more just thing to keep in mind, whenever you want to say browse YouTube, you don't want TunnelBear to be on, because your data in TunnelBear will be used and it will be slightly slower than your normal internet. But if you want to see what's up on other countries trending page, तो दूसरे country के trending page पे क्या चल रहा है, then you can just use whichever country you want to look at for. So right now it's United States, so this is the United States का trending page. So you can see it's slightly slower, so I wouldn't recommend using this. एक बार आपको दूसरे कंट्री का ट्रेंडिंग पेज दिख गया, say you want to watch this video, just right click on it, open in new incognito window. तो incognito में TunnelBear जो है वो disabled रहता है, so you can just use your normal internet to watch this. So 1080p. All right. Visit your island and celebrate. So another thing, just turn it off whenever you're not using it to browse some blocked website. Alright, just turn it off. Adblock आप चालू रखेंगे. So now I go to YouTube, you'll see मैंने ऑफ कर दिया, तो मैं इंडिया के पेज पे आ गया. This is India trending पे, and you can see it's pretty much instant because मेरा नेट का स्पीड काफ़ी अच्छा है. Yeah, और यहाँ पे कोई एड्स नहीं दिखेंगे आपको. So that's it. Hopefully this tutorial was useful. It's a bit long, I know, but क्या करूँ, I don't make tutorials every day, so I'm not going to edit it in any way. This is what you get. Bye bye.